안녕하세요. 글렌알라키 온라인 시험회에 오신 여러분께 환영합니다. 제가 오늘 진행할 인원 제가 소개해드리도록 하겠습니다. 스코틀랜드에서 직접 연결하신 글렌알라키 증류소 영업 담당자이신 로난 Currie 계시고, 저는 여기 한국에 활동하고 있는 위스키 소믈리에 마크 패튼입니다. 반갑습니다. 다음은 우리가 1시간 동안 진행할 순서에 대해서 얘기하자면, 먼저 로난이 글렌알라키 증류소에 대해서 소개할 것이고, 그 다음에는 저희가 같이 글렌알라키 12년, 글렌알라키 15년, 그 다음에 글렌알라키 10년 그 상타는 CS Batch 3 같이 시험할 것이고, 끝날 때쯤 되면 글렌알라키 Wood Finish Range에 대해서 소개하고, 그 다음에 여러분의 질문을 받도록 하겠습니다. 중간중간에 우리가 얘기하는 내용에 대해서 질문 생기시면 채팅창에 올리시고 우리한테 넘기게 되고, 끝날 때는 마이크 이제 음소거 끄시고 직접 목소리로 질문 던져도 괜찮습니다. Ronan, are you there? Welcome to Korea. Okay, I think your internet's slowing down a little bit. You sound a little bit like you're in a submarine. It's been fine up till now, just when Okay. we start doing anything. That sounds good. Okay. Okay, so we'd like you to give us just a brief introduction to who GlenAllachie is. So just about the distillery. So, yeah, I'm Ronan. I'm sales manager at GlenAllachie. I've been there for nearly about a year now. 지금 sorry. I'll translate. Yeah. 지금 그 채용한 그 입사한 지가 거의 1년 되는 영업 담당자이신 로난 Currie입니다. We're a very small team at GlenAllachie since it became independent in 2017. Since it moved away by being owned by a more conglomerate company. So we're around 22 members of staff. It's, okay. 2017년 대기업에서 독립된 글렌알라키는 지금 현재 팀이 전체 22명 정도 됩니다. Yeah, we've been a distillery that's really only started releasing single malts, good quality single malts as well, since 2017 onwards. Before GlenAllachie had a tendency to just be used as your big blended whiskey and also for independent bottlers. 그 여러분 아실지 모르겠지만 글렌알라키가 최근에 알게 되는 계기는 원래 그 다른 그 블렌디드 위스키에 들어가는 원액만으로 되어 있었습니다. 그 다음에 가끔씩 그 인디펜던트 그 독립 버틀러가 이제 사서 사용하긴 했는데, 그 2017년 이제 독립될 때부터 이제 싱글 몰트 그 브랜딩 새로 시작했습니다. Yes, from being bought over in 2017 by Billy Walker, who's Mr. Billy Walker, former Glendronach, Benriach, Glenglassaugh. We have moved away from supplying blenders and supplying independent bottlers, and our sole focus is to produce high quality single malt that really showcases how GlenAllachie Distillery was probably a little underappreciated when it was a part of a bigger conglomerate. Sort of, it was a cog in a wheel instead of standing by itself. Okay, I'll do that a little bit quickly. 글렌알라키는 2017년 이제 독립될 때부터 그 독립된 계기는 그 증류소 다른 증류소 이제 브라운 포먼한테 매각돼 가지고 빌리 워커 그 블렌더님이 그 두 분이랑 같이 투자해서 이제 매입을 했습니다. 그래서 그때까지는 글렌알라키 증류소의 원액은 그 뭐 별다른 인기가 있었던 것이 아니고 그 블렌더들이 다 알고 있었지만 소비자들이 모르는 위스키였습니다. 그래서 그때부터 빌리 워커님이 이제 블렌디드 위스키에서 벗어나고 글렌알라키 원액은 이제 숙성하고 싱글 몰트로 팔자고 결정해서 지금 독립적으로 그 대기업
그 정신에서 좀 벗어나 가지고 독립 증류소로 지금 운영하고 있습니다. So, and can you tell us just a little bit about Billy? Billy Walker, he's now 75 years old. His birthday was quite recently, actually, a couple of weeks ago. And he's moved on to owning his fourth distillery. As I mentioned previously, owning GlenAllachie, Benriach and Glenglassaugh. Billy Walker is showing no signs of slowing down in his, I was going to say his elder years, but he's, I didn't want to be so ruthless in what I was saying. Yeah, 지금 빌리 워커님이 글렌알라키는 그 본인이 소유하고 있는 네 번째 증류소입니다. 지금 그 연세가 75세인데 아직도 활동 줄일 생각 없으신 것 같아서 아주 훌륭하게 위스키 우리를 위해서 위스키 이제 개발하고 증류하고 이제 만들고 계세요. 우리는 위스키 그 빌리한테 직접 인사말을 한번 듣도록 합시다. So here comes Billy's introduction for us. Hi there, this is Billy Walker of the GlenAllachie Distillery Company. This is a big message to the METABEV team. We know you guys are doing a fantastic job. We know it's a very difficult time just now. I'm currently sitting in my kitchen at home under lockdown, and I'm sure you guys have had the same very, very difficult experiences. But I want to wish you well. I want to wish all the METABEV team well, good health, and hope that their loved ones and their family are okay and they're surviving these very difficult times. And anyway, a bit of fun. I know you're going to have a tasting on Zoom with Ronan on the 30th of April. I hope it goes very well. But importantly, keep safe and look forward to lots of good things happening in the next few months. 자, 직접 빌리한테 드는 소개말이고, 여러분 아시다시피 이제 그 코로나 바이러스 때문에 지금 동작 못 하시고 본인이 주방에서 인사하신 것을 우리가 좀 특별한 의뢰를 하신 것으로 우리가 인정해야 되겠습니다. 그 다음부터는 로넨이 이제 들어오셔서 그 증류소에 대한 증류소에 대한 그 제조 방식에 대해서 소개하실 겁니다. So Ronan, we're ready to talk about how you make whiskey. So give us a quick overview of your whiskey process. So the whiskey process that I'll speak about in general covers anything made by Pernod Ricard previously, and I'll mention where we've at GlenAllachie and Billy himself has made slight adaptations to how we now make whiskey from 2017 onwards, because there's been small changes that can make a huge difference to the spirit and the process that's coming out into bottle. 그러면 지금부터 소개할 방식은 그 예전에 페노 리카드 회사 이제 소유했을 때 만든 위스키와 2017년 빌리 워커님이 그 매입했을 때부터 변경시키는 과정도 소개할 것입니다. So malting wise, we traditionally, as a traditional Speyside distillery, buy in plain malt from the east coast of Scotland, Aberdeenshire, and it's 0 ppm, and it goes into a Porteous 4-row mill that was installed back when the distillery was first built in 1967. It's only recently, since 2017, that we've started bringing in heavily peated malt as well, and that maybe is around sort of 7 to 9% of the malt that we buy in. So the majority of what we use is plain concerto barley to start off the malting process, or the milling process, I should say. 오케이. 그러면 메가제조에서 간단하게 소개하면 원래 그 글렌알라키는 이제 피트가 안 들어가는 스코틀랜드 동부 해안 에버딘셔에서 그 기르던 보리를 이제 구매해서 그 메가
그 삭힌지 풀게 해서 메가 제조를 했고 그 빌리가 인수한 다음에 그 피트 그 메가로 이제 구매하기 시작했습니다. 지금은 그 피트 부분이 지금 제조한 위스키 중에 한 7% 정도 해당이 됩니다. So the milling process for us is very, you would say it's similar in a lot of other distilleries in the way that we break down the fractions from the mill. 27% husks, 60% grits, and 13% flour is what we get out of our mill. And that then moves on to the mashing part, where it's a stainless steel semi-lauter mash tun. 오케이. 그 이제 제분 프로세스에 대해 얘기하셨는데요. 이제 구분한 비율을 제가 따로 적지 못해서 일부가 이제 껍데기하고 일부 이제 찌꺼기하고 일부는 이제 전분으로 이제 나눠서 그 밀에 들어가게 되고 밀에서 나오고 그 바늘에서 나오고 이제 탐금 그 스테인리스 탐금 통에 들어가게 합니다. 그래서 탐금에 대해서 조금 더 구체적으로 설명하겠습니다. So yeah, as you can see there, 9.4 tons semi-lauter mash tun, and right now we operate with four waters in our water cycle. We start off at 65.5 degrees Celsius, and then the second water is 82 degrees, the third water is at 90, and then the final water is at 95 degrees. So the fourth water is, as you'll know, is a lot hotter, and a lot of the time this is just used as a sort of getting the sort of last little drops of the wash out with that hotter temperature, and it also cleans the vessel slightly as well. 그 글렌알라키가 사용하는 그 여기 담금 방식이 물을 4번 넣습니다. 그래서 65도에서 시작해 가지고 4번 이제 온도가 계속 올리면서 물을 넣는데 마지막 거의 90도 그러니까 거의 끓인 물 정도 그 물을 넣어 가지고 그래서 그 땅도가 나머진 그 땅도가 이제 빼 가지고 그다음에 그 통을 세척하는 효과도 있습니다. So our average sort of mashing time we tend to take is around 6 hours 40 minutes. 그 담금 시간이 6시간 40분 정도 걸립니다. In any waste products that we have from any part of our process has a tendency to go to local farmers also. This is very similar to a lot of sort of independent distilleries who tend to want to give as much as they can back to the local area. So any sort of draft that's left over goes to local farmers for either fertilizer or sort of cattle feed. 오케이. 다 아실지 모르겠지만 그 증류소 운영이 그 곡물 이제 찌꺼기 많이 남기는 프로세스잖아요. 우리는 마시는 거는 원액인데 그 찌꺼기 이제 버릴 거 너무 많으니까 글렌알라키는 다른 그 독립 증류소처럼 주변 그 동네 주변 그 농부들에게 넘겨줘요. 저는 그 켄터키에서 직접 그 과정을 봤는데 켄터키주의 농담 중에 하나가 가장 행복한 소가 버번 증류소 그 근처에 산다고. 그래서 아마도 글렌알라키 그 근처에 그 살고 있는 소가 되게 행복할 것 같습니다. So I shared a little joke from back home in Kentucky. They say that in the U.S. the cows in Kentucky are very happy because, like in Scotland, they're fed on spent mash. And so I said the cows around GlenAllachie are probably very happy too. Yeah, some of the biggest cows in Scotland. So when we move on to fermentation, as you can see with the image, we have 6 washbacks in this room, and then just behind this room in an image you can't see, we have a further 2 washbacks. The main washbacks that we use are these 6. Stainless steel, we use the 6. We use the, sorry, I'm in my own home, someone's at the door. So we use the 6 washbacks, and the 2 that you can't see are actually used for our peated GlenAllachie that we started to develop. So we don't sort of mix and mash between the washbacks that we use. 2 are set aside solely for the peated spirit or the peated whiskey that eventually comes, and then 6
for the wash, for the standard GlenAllachie range. 오케이. 그 발효는 여기 보시면 발효 시간은 120시간인데 사진에 보이는 그 6개의 워시백은 일반 그 코어 레인지 이제 해당된 워시백이고 여기 안 보이는 다른 방에서 스테인리스 워시백 2개도 있습니다. 그거는 그 새로 출시할 그 피티드 글렌알라키를 위해서만 사용하는 것입니다. 여러분 아시다시피 그 피티 향이 너무 좀 세니까 그 일반 워시백이 다른 그 위스키 원액이랑 섞어서 하면 그 피티 향이 좀 남을 수 있으니까 글렌알라키는 프로세스 완전 구별하는 시스템이 있습니다. So this is where a slight part of the process changes between Pernod Ricard and Billy Walker GlenAllachie. Pernod Ricard would ferment for 120 hours, which is still quite a long period of time for fermenting in the whiskey industry. So it gave GlenAllachie this big, real fruity base. And then this changed in 2017 when Billy Walker decided to up the fermentation time further and move it to 160 hours in total fermentation time. 그 지금 화면에서 나오는 숫자가 원래 페너 리카드가 지정한 발효 시간인데 120시간은 다른 증류소에 비해서 좀 긴 편입니다. 그래서 원래 글렌알라키 원액은 이제 풍부한 과일 향이 제공하게 되는데 빌리는 이제 그 매입을 해서 재료를 바꿨습니다. 160시간으로 바꿨습니다. Can you tell us what kind of an effect that has on the whiskey to have it ferment for the extra 40 hours? So what we're looking to achieve is just to produce a sort of thicker, fruitier, even more so than say 120 hours, increase the floraliness. I don't think that's floral. The floral quality, sure. Yeah, we're trying to increase that even further, and just create this quite oily and fat and juicy, in the end, whiskey that comes out. So yeah, it's 140 hours, and then it's a further 20 hours on the wash charger, and that adds up to your 160 hours. For volume-wise of the washbacks that we see here, we're at 42,500 litres. It takes roughly 4 hours to fill each one. We then are adding Currie yeast and distiller's yeast. We alternate between the two. And yeah, so essentially what happens for GlenAllachie is anything that goes into the washback on a Monday is then distilled the following Monday. And that allows us to have Friday for cleaning, and then Saturday and Sunday we can spend at home and we don't really need to work. Okay. 그거 좀 짧게 등록할게요. 그 추가된 그 40시간은 그 글렌알라키에서 우리가 원하는 좀 걸쭉하고 그 꽃향 좀 확장된 그 풍미를 이제 만들려고 하는 것이고, 그 지금 설명하는 것 들어보니까 월요일 이제 그 발효 시작하는 원액은 다음 주 월요일 이제 증류하게 됩니다. 그래서 월요일부터 금요일까지 발효하고 그 다음에 그 세척하다가 주말에 쉴 수 있게끔 하는 과정이라고 합니다. So this is where GlenAllachie as a distillery becomes really, really different than any other sort of distillery that was built in the sort of whiskey boom of the 60s. GlenAllachie was built initially with two stills, one set, two stills, and then later, in 1968, the further two stills were added. And as you can see in the top of the image there, that means that the two sets of stills run completely independent from one another. What this would mean is theoretically we're able to produce two spirits completely different at the same time. Okay, 60년대에 공사 완료된 글렌알라키 증류소는 원래 여기 증류기 2개 있었고 그 다음에 67년쯤에 그 2개도 그 설정했습니다. 그래서 다른 증류소와 좀 다른 게 여기 2개씩 따로 이제 그 설립한 그 결과는 2개는 하나의 원액을 만들고 또 2개는 독립적으로 또 다른 원액을 만들 수 있어요. 그래서 동시에 위스키 두 종류를 증류할 수 있는 가능성이 있습니다. So with the two sets of stills,
The stills in the foreground are the wash stills. The max around 36,500 litres, and then the two spirit stills at the back, they're at 24,000 litres. Another really interesting thing about GlenAllachie's still room in itself is in the settings picture on the screen, you notice Mike, one of our stillmen, and that is our horizontal condensers there. So most distilleries have vertical condensers, ours are completely, all four, completely horizontal. 그 여기 그 사진을 볼 때는 앞쪽 보이는 증류기가 36,000리터가 들어가는 증류기이고 뒤쪽에는 24,000리터 그 규모의 증류기입니다. 그 아래 사진을 보시면 그 컨덴서 부분이 보통 증류소에서 볼 때는 수직 설정이 되어 있는데 글렌알라키에서는 수평적으로 이렇게 설정되어 있습니다. The reason for the horizontal condensers, initially back in the 60s, the 1960s, GlenAllachie was built to be a completely gravity-fed distillery. It's right in the foothills of the Ben Rinnes hill range, which allowed the water source to flow down the hill, and without the use of pumps or anything, we were able to distill spirit, and that's the reason for the horizontal condensers. Okay. 여기 그 수평적으로 설정한 컨덴서 그 깨기는 글렌알라키는 증류소 그 전 프로세스이 그 펌프 없이 그러니까 그냥 물 흐르듯이 산물 이제 들어와서 증류 그 과정 이제 다 통과하면서 나오게끔 하는 그 에너지 전략 그 설정이었습니다. 그래서 그 되게 좀 특이한 것은 여기서 추가된 그 연료 빼고 추가된 에너지 그 소비가 거의 없다고 볼 수 있습니다. So the average spirit runtime for us now we're 6.5 hours, and our sort of cut on average is between 62 and 74%, and that's what we then look to take and fill into casks. We fill it 3 different strengths usually. The industry standard sort of 63.5. We then fill sometimes around about 66, 67, and then 68%, and then it's 72% as well. This is a new thing for GlenAllachie Distillery. When the distillery was bought in 2017, one of the first things that Billy Walker did was introduce 4 vats and allow us to fill casks on site at the distillery. Previously, when it was owned by Pernod Ricard, the tankers were filled up and these were shipped or driven to another distillery or a filling store and filled into casks there and then brought back. We wanted to try and do as much as we possibly can on site, hands on, so we really know so we can really sort of control when it's been filled, what's been filled, what cask types, quality of the casks as well. So we took a real hands-on approach as much as we possibly can. 여기 전 과정 이제 직접 제어하기 위해서 여기 그 이제 진공 그 과정도 이제 인하우스로 가지고 왔습니다. 그래서 여기 보시다시피 그 증류 시간이 이제 6시간 한 반 정도 걸리고 그 들어가는 도수가 3가지로 나눠져 있습니다. 63.5%, 그다음에 68%, 그다음에 72%. 그거 이제 나중에 위스키 이제 블렌딩 할 때 좀 다양한 그 도수에 다시 나오게끔 할 수 있는 것이고, 원래 그 페널 리카드 소유로 있었을 때 그 증류기에서 나오는 문액은 바로 그 탱커 그 화물차에 그 투입했고 다른데 이제 그 배럴이 추락하게끔 다른 이제 진공소에 보내가지고 다시 배럴 가져오는 과정이었는데, 그렇게 하면 직접적으로 5톤의 5톤 그 도수의 그 퀄리 부분에서 좀 누락한 것이니까 직접적으로 다 볼 수 있게끔 인하우스로 가지고 왔습니다. Yes, so as I said, having the vats and being able to fill our own casks gives us more control over what we're looking to do. And this was another huge change that Mr. Billy Walker introduced when he acquired the distillery, was what we were filling into. Most of what Pernod Ricard were filling GlenAllachie Spirit into was refill bourbon. So second, third fill bourbon. They
mostly using spirit as a base for blends. So that's the characteristic, the type that they were looking for. And we sort of turned away from that and started filling first fill bourbons, virgin oaks, first fill PX and Oloroso sherries. We stopped filling and refill bourbon because we had plenty of it, and we started really focusing on quality casks, quality wood, but also trying to give a variation of a GlenAllachie whiskey by really focusing quite heavily on the type of casks that we were filling into. 생각해 보면 여기 그 중진 과정도 이제 인하우스로 가져오면 그 어떤 통을 사용하느냐를 다 이제 직접적으로 결정할 수 있습니다. 원래 피넛 리카드 소유였을 때 이제 다른 그 위스키 베이스 그 원액으로 사용했을 때는 약간 좀 규정된 그 계속 그 비슷한 맛을 내기 위해서 그 refill bourbon 통, 그러니까 두 번째, 세 번째 사용한 그 bourbon 통만에 사용했었는데, 지금 직접적으로 통을 채울 수 있으니까 통의 품질과 다양성을 추구하게 됐습니다. 그래서 여러 가지 뭐 PX sherry cask이나 뭐 새로운 완전 그 총 그 1회로 사용하는 옥통이냐, 와인통 여러 가지 뭐 라이통, 나중에 그 wood finish 볼 때는 라이 위스키 통도 그 사용하게 되는데, 아주 다양하고 품질 높은 통으로 다양하고 맛있는 스피릿을 만들 수 있게 했습니다. So with the certain sort of adaptations throughout the distillery, slowing or lengthening the fermentation time, filling casks ourselves, this means that our output as a distillery dramatically dropped. GlenAllachie as a distillery used to produce 4 million litres a year. We reduced that right down to around 800,000. This made it more manageable, and that allowed us to focus on quality rather than the quantity that Pernod Ricard were producing. That leads us really into the warehousing and the maturation of the casks and the spirit. GlenAllachie itself as a distillery, as a site, has 16 warehouses. Once Billy acquired the distillery, we started doing two things: a re-racking process, taking the spirit that we purchased from refill bourbon, as I said, and into first fill various other casks. As you can see there, 16 warehouses, 2 palletized that we're not a big fan of, that we're slowly changing out of. 12 racked warehouses split between butts and barrels, and then 2 new dunnage warehouses that when we acquired the distillery that we thought was a priority to get casks into traditional dunnage style warehouses to mature our casks in. The flavour profile that you can get from a dunnage style warehouse is what we at GlenAllachie really try to work towards, and developing that traditional sort of rusty, musty-like flavouring. Okay. 여기 숙성 과정에 대해서 설명하셨는데요. 글렌알라키에서는 지금 16개의 숙성 창고가 있습니다. 그 원래 그 피넛 리카드에서는 그 뭐 팰레타이즈 선호했다고 했지만 지금 2가지 팰레타이즈 창고밖에 없고, 그 여기 이거 어느 정도 익숙한지 모르겠지만 팰레타이즈 그 방식은 이제 위스키 통 이제 세워서 그냥 옆에 세워진 것이고, 여기 wracked barrels하고 wracked butts 보시면 그 barrel하고 butt 이제 통 규모 말씀하는 것이고, barrel 이제 일반 위스키 그 53갤런 그 위스키 통 그 뺐으면 그 sherry butt 큰 거잖아요. 그래서 wracked는 그 이렇게 그 창고에서 그 rack에다가 꺼내는 거예요. 그 다음에 dunnage는 이거 그 선호한 방식이라고 하시는데, 왜냐면 통이 눕혀서 서로 이제 그냥 사이는 거예요. 중간에 랙이나 다른 그 장치가 없어서 그냥 통은 이제 바닥에 내려놓고 그 다음에 그 위에는 통 그냥 올려놓은 거예요. 그래서 dunnage의 효과는 진짜 중간 그 통 사이에 곰팡이도 피고, 그 다음에 흐르는 거는 다른 통에 영향을 미치고, 전체적으로 습도가 높이는 효과가 있으니까 맛에 큰 영향을 미친다고 하세요.
Yeah, currently we have a capacity in at the distillery for 100,000 casks, and that will slowly drop our capacity for what we can hold as we start to change the palletized warehouses into either racked or dunnage style. And it sort of fits in, everything sort of fits in together. The re-racking, taking casks out, filling them into different casks. The slowing of the process means we're filling less, allowing us to re-rack, and also the re-racking process allows us to slowly adapt the warehouses and also do repairs to the warehouses, but also to change them from palletized. Billy Walker isn't a big fan of palletized warehouses. It's very difficult to actually get in and taste the spirit. We would prefer them to be at the very least in racked warehouses, but ideally as many dunnage warehouses as we can, because that allows us more to go in and maintain a sort of focus on the product, to keep testing, to keep trying. In a dunnage warehouses, I believe, and I think Billy Walker would believe as well, is better suited and easier to do that, especially for our warehouse team. Before I translate this, how many layers are in your dunnage warehouse? So I think the highest is three. High. Okay. Yeah. Okay. 지금 좀 길게 설명하신 거는 이제 dunage로 계속 우선 글렌알라키가 지금 3년 동안 생산량 계속 줄이는 반면에 통 품질하고 통 다양성 이제 추구하면서 창고 여유 좀 생기기 시작했습니다. 그래서 뭐 창고도 이제 관리하고 새로 공사도 해야 되겠지만 일단 위스키 통에 이제 접근할 수 있어야 계속 시험을 하고 계속 이거 어떻게 맛을 변화하고 있고 앞으로 어떻게 활용할 수 있는지 결정할 수 있잖아요. 그래서 펠레타이즈는 세워진 통에 뚫기는 조금 좀 어려운 편이고 중간중간 사이에 어느 정도 창고 이제 공간실을 활용하면 들어가기 어려운 거고, 렉트는 편하게 되지만 렉 하게 되면 너무 높게 세워서 그것도 접근성이 떨어지는데, dunnage warehouse에서는 이제 3통 단계만으로 쌓여 있는 거예요. 그래서 생각해 보면 통은 만약에 우리가 홀이 뭐 골반 정도 올라오면 3통이면 사람 거의 기가 되잖아요. 쉽게 접근하고 계속 시험할 수 있고 계속 볼 수 있는 효과가 있다고 해서 앞으로 아주 다양하고 맛이 있는 품질 높은 위스키 만들 수 있다고 합니다. Ronan, are you thirsty? Very much. We've been going on for half an hour, and I think we've got about 70 thirsty people online here. Oh, I'm very thirsty here as well. Okay, so shall we take a look at the core range? Yes, absolutely. Okay. Go ahead. Also, the core range, the sort of classic core range for GlenAllachie that we've started to develop, starts at 10 years old and goes all the way to 25. For the 10-year-old, that's done small batches that change every year. So I think we're tasting batch 3, batch 4's coming out soon, later in the year, maybe the start of 2021. Batch 1 and 2 are essentially gone, never to be repeated, as they're done in such small batches. Once they're sold out, they're sold out. So do you want to start with the 10 or do you want to start with the 12? Oh, we'll start with the 12, yeah. Okay, so let's start with the 12. 그러면 12년산부터 시작하겠습니다. So 오케이, 모두 다 12년. 제가 다시 병 좀 올릴 테니까 이렇게 병이 이렇게 생겨가지고 보시다시피 색상이 아주 짙은 색입니다. So, Ronan, how is this so dark compared to the other nearby in the range? the 12-year-old is started to really take on a lot of PX and Oloroso sherry notes. It is a vatting of first fill bourbon, sherry casks, and then some
small amount in the batting of virgin oak as well. So as the years pass, now we're in 2020, 2021, 2022, the sherry notes will start to develop more and more. The cask makeup is the same from every bottling we do of the 12-year-old. It's just that the whiskey's spending longer in the respective casks. So the sherry notes will really start to develop, and also that affects the colour. All natural colour, we don't chill filter and we don't add any colour. So all of this is coming straight from the high quality casks that a master distiller and a master blender like Billy Walker is really focusing on. 예, 지금 보시면 이 색상은 글렌알라키가 이제 색소 안 사용하지 않고 그 다음에 이제 냉각 여과를 안 합니다. 그래서 이거는 100% 그 색상 그 100%는 그 품질 좋고 빌리 워커가 직접 고르신 그 통에서 입힌 거고, 보니까 되게 그 똥악기처럼 그 브론즈 뭐 브레스 그 색상이 좀 되게 이쁜 거예요. So yes, the only thing we have added to this is water, and we've reduced it to 46%, and that's our core sort of standard bottling strength. We either bottle at 46 cask strength and above. 46 is the lowest we'll go, and water is the only thing we've added. This is our flagship bottling. This was the first core range bottling to come out of GlenAllachie as a new independent distillery. 그러면 글렌알라키가 이제 독립 증류소로 첫 번째 출시한 위스키고 코레인지 중에 그 진짜 플래그십 그냥 중심 그 병이라고 할 수 있습니다. 향에 대해서 좀 얘기합시다. So, what do you get on the nose? I pick up quite a lot of, say, butterscotch, butter, like we would say heather honey in Scotland, a little sort of touch of sort of, not grassy notes, but that sort of sticky sort of honeyness to it. Quite sweet, a little bit of chocolate note in there as well, maybe coffee bean, mocha. And then just raisins, that sort of flavour. Sherry casks really starting to come out and develop. 그러니까 뭐 버터 향, 모카, 약간 커피 향, 버터스카치, 그 다음에 약간 그 풀 향도 조금 있다고 하시고. I'd say when we start going into the palate and the taste as well, the PX and the Oloroso sherry casks really start sort of working well together, giving it a real sweetness, but also like a chilly sort of chocolate as well, with that butteriness in the background coming from the first fill bourbon, and then a little bit of the virgin oak as well. And it really, this is what a master blender, someone with Billy Walker's experience within the industry, is able to do when he brings different cask types together, and what they're able to achieve. It's incredibly well balanced, and it's incredibly easy to drink. 12 years old, 46%. These different cask types pulled together, the quantities that he's looked at and adjusted before bottling, and he's put out a really, really exceptional sort of flagship, easy drinking, and we would say in Scotland, quite a dangerous whiskey. A dangerous whiskey. As it's so easy to drink. 아주 쉽게 넘어가니까 쉽게 마실 수 있는 위스키라서 위험하다고 하는 표현이 있습니다. 예, 저도 I'm gonna just kind of work around what you said and give my own comments a little bit in Korean. I'll let you know what I'm saying first, though. When I drink a whiskey, when I do the palate, it's always a journey. What's happening on the front of the tongue, the middle of the tongue, the back, the finish, and the burn. And there's nothing that is like, oh, where did that come from on the journey? It's like they're all there, but they suggest different things as they pass by. And so I can get the bourbon, I can get the sherry, I can get a little bit of citrus or apple, a little bit of acidity in there, and then a really nice warm but dry finish. There's no sticky aftertaste that I sometimes associate with some of the sherry casks. So
이 위스키 전체 이제 그 요정 그 자체가 되게 그 갑자기 모르는 성분이 뭐 튀어나고 이런 거 없이 그 모두 다 이제 같이 그 배를 이제 타다가 넘어가면서 뭐 버번 캐스크 인사하고 쉐리 캐스크 인사하고 그다음에 뭐 시트러스 향 인사하고 그 끝날 때는 약간 그 오키하고 드라이한 피니쉬로 해서 되게 반갑다고 생각합니다. I would agree with you on what you were saying there about this whiskey from say start to finish is all connected. Yes. The nose that you get, the butterscotch, the mocha, the coffee, the slight bourbon flavours in there as well, start to sort of grow from the nose. You will get on the tip of the tongue and the sort of palate, and then that continues and continues in different varying forms and layers on top of each other. It's not a different nose to a palate or taste to a finish. It all sort of runs together. Yeah. And sort of what to use the word blend for a single malt, the casks are vatted or blended and married together very, very well, that you do get this continuation throughout the whole dram and not just sort of 4 or 5 different parts squished together. And how long is the vetting process? So the casks, all the casks are vatted together and then filled back into, say, you're probably looking between sort of 6 to 12 months. So about a year, you're looking. You're looking now to really get it to sort of marry together. I know sometimes if you try a whiskey, they say they've been vatted together and straight to bottling. This is they're vatted, they're allowed to marry, so you don't get that. Oh, there's the bourbon, there's the sherry, there's a little bit of the virgin oak. It's all sort of connected in and is blended or married really, really well together to ensure that sort of continuity of flavour lasts throughout the whole dram. 지금 하시는 말씀 쉽게 해석하면 이 위스키는 이제 전체적으로 처음부터 향부터 그 맛하고 피니시까지는 거의 비슷한 그 이미지 있습니다. 그래서 그 계기는 통해서 숙성 그 기간이 이제 끝나가지고 다시 이제 베팅, 그러니까 그 이거는 블렌딩 캐니면이고 같은 증류소의 같은 원액을 같은 연도에 만드는 위스키를 한 통에다가 밍글링 해가지고 그러니까 섞었다가 다시 거의 1년 동안 통에 놔두는 건데, 그래서 이 전체적인 그러니까 버번 통에서 가져오는, 쉐리 통에서 가져오는, 그 다음에 뭐 그 새로운 옥통에서 가져오는 향을 충분히 서로 이제 밍글링 할 수 있게끔 하니까 이상하게 좀 튀어나온 것이 아니고 처음부터 끝까지는 같은 그 journey, 같은 여정이라고 볼 수 있습니다. 되게 맛있습니다. 혹시 우리 지금 좀 넘어가야 되는데 12년에 대한 질문 혹시 있으시면 채팅창에다가 올려주세요. So I just asked them for some questions on the 12 before we move on to the 15. Excellent. So I can see how that is dangerous because that's just, especially at 46%, that's just really comfortable. There's nothing that, you know, I would introduce a new drinker to Scotch with that. Seriously, this is something that, to speak on the both in the sort of the business side of things, it's something that we really wanted to sort of hit the nail with. Is a whiskey that was very, very approachable and easy to drink, because GlenAllachie was a name of a distillery that were hardened whiskists would maybe have heard of, but a lot of people may not have heard of. So to introduce people to a 50-plus-year-old distillery and a single malt for the first time, what we were really looking to achieve was an approachable, easy drinking whiskey that would introduce them to the distillery and to the range that we were looking to develop. And yes, if a non-whiskey drinker is looking to drink whiskey for the first time, this 12-year-old is right up there with a whiskey you could give them and go, try this. There's none of that burn, there's no peat in it, it's lovely and soft, full of flavour.
and could really introduce people to not only GlenAllachie for the first time, really introduce them to sort of single malt Scotch whiskey for the first time if they've not tried it. So 그것도 짧게 얘기하면 시간 너무 빨리 가고 있는데 이거 진짜 위스키 모르는 그 신입자한테 진짜 소개하는 위스키로 얘기하면 되게 좋을 것 같아요. We do have I'll pull one question here from the chat. We mentioned that there is no coloring used in the GlenAllachie, and so if we don't add any coloring, are all of the whiskeys very similar in color? That's the question we have. So I'm going to try to demonstrate this with two hands. So 저 화면 다시 이제 보여주면 되는데 우리가 지금 제 여기 제 오른손 여러분 이제 왼편에 그 12년 마셨잖아요. 그리고 15년 이거 그 통도 다르고 3년만 더 이제 오래 숙성한 건데 보시다시피 색상이 너무 다르죠. 그렇게 보이나요? Okay, so since we're going into the 15, look at the color difference. Let's start there. Let's start with the color difference. And 많이 마셨지만 그 찬도 이렇게 올려드리면 찬도 비교할 때 이쪽은 12, 여기 이쪽은 15입니다. So when my left hand is the 12 and my right hand is the 15, and there is a strong color difference on that. The comparison between the 12 and the 15, the reason for this sort of drastic color difference is solely down to the casks that are used in the bottling. As we said, the 12-year-old has sherry influence, PX and Oloroso, some virgin oak and some bourbon as well. So that gives you this colouring colouring's the wrong word, but the colour that is that classic sort of golden brown. You move on to the 15, and the reason the 15 is so much darker, even although it's unchill filtered and we haven't added any colour, is solely down to the casks that we've used. And what's in the 15 that has the effect on the colour is a combination between fully matured sherry casks in the 15 and then what you would say is second maturation sherry casks as well. So the 15-year-old is a vatting of 15-year-old sherry whiskey and whiskies that were previously in bourbon but finished in first fill PX and Oloroso casks for around about 20 months. Then they're vatted together and then back into casks to marry. Then they're bottled, and that colour, the 15-year-old colour, is just, you could look at it for a long period of time before even wanting to taste it. Okay, 거기 이제 설명하신 거는 그 12년은 이제 bourbon 그 sherry 여러 캐스크 이제 모아서 하는 것인데 15년 그 bourbon 통에 없이 그냥 sherry cask하고 bourbon 통에 숙성하다가 그 다음에 PX Oloroso sherry cask를 옮겨서 한 20개월 정도 추가 숙성, 그 피니시한 위스키는 같이 그 marrying 하는 것입니다. 그래서 같은 그 싱글 몰트지만 그 이제 통과한 순서가 다르고 그 다음에 이제 PX Oloroso sherry 아시면 너무 진한 sherry 통에 그 피니시하는 거니까 색상은 그렇게 진하게 입힌 겁니다. So when you look at the 15 is one of the newest releases for GlenAllachie. It came out at the end of 2019, maybe sort of the end of the summer into the sort of winter months of 2019. And Billy Walker himself describes this 15-year-old as the jewel in the crown of GlenAllachie. This is something that he worked on from the minute he bought the distillery. So he says he sat down in 2017 and wanted to produce an absolutely stunning 15-year-old whiskey. And it took him 2 years to get the right marrying of PX and Oloroso casks together. Okay. 그 빌리 워커 증류소장님이 말씀하길래
이거는 거의 2년 그 증류소 이제 인수하기 2년 하다가 그 왕관의 보석이라고 표현했습니다. 그래서 그 아주 뛰어나는 유명해질 만한 15년산 위스키 만들려고 하다가 그 증류소 이제 인수하고 2년 동안 딱 맞는 그 통하고 위스키 이제 연산 이제 모아가지고 만들기 시작한 것인데 되게 그 에이스신 그 위스키라고 할 수 있습니다. I get that. My expression might be different than yours, but I get that really rich dried prunes on the nose that I just love. I often think the nose for the GlenAllachie is like a fruit and nut mix, the dried fruits, the dried nuts combination on the nose, and it just entices you in. Really, it goes, oh, if this is what the nose is like, how good's the palate going to be? How good's the rest of the dram going to be? I think the color itself is really nice. Oh, it's yeah. 그러니까 색상은 약간 그 이제 와인 방향으로 가는 색상인데 향도 지금 로난도 말씀하셨는데 그 건과일하고 견과류 좀 되게 좀 뚫어난 것이니까 진짜 마시게 하고 싶은 거예요. 그리고 색상 그 저기 맛은 진짜 향이 약속한 맛이 그대로 나오는 것 같아요. The palate is really fulfills the promise that the nose makes on this one. The nose is a real introduction to what the palate's going to show you here. You start to get the fruits and the nuts, but you move into the palate, and for me, what I tend to get is an explosion of chocolate, and again, coffee beans, dried fruits, raisins, plums. It's really, really juicy. I would often say it's quite mouth coating. It just coats the whole mouth. Yeah. It's got this lovely thickness to it as well that I would often describe as well as it's like you could chew it. It's that exactly. Sort of yeah. I was going to say that this is nothing about the flavor, but the mouthfeel reminds me of some of those heavily peated Islas that are so oily and rich and just, you know, spread out and take over. It has the same thing, but the flavor profile is completely opposite that. Yeah, that's something as well that I've actually heard before, and is a good way of putting it. It coats the mouth in such a way you think you're trying this big, huge, overbearing, strong whiskey, like say a big heavily peated Isla whiskey. But what you're really getting from the palate is quite a contrast between the two. But again, they work really, really well. Yeah, it makes this 15 very moreish, and then you go, if that's what I'm getting now, I want to try more and more and more to see if I keep getting those flavors. 우리가 같이 얘기하는 것은 그 맛은 그러니까 맛하고 전혀 구분해야 되는 말인데 그 입에 드는 느낌이 아일라에서 생산되는 그 피트 높은 아주 걸쭉하고 강한 그 오일리한 위스키랑 비슷한 느낌인데 맛은 뭐 과일, 견과류, 초콜릿, 커피 뭐 이런 맛이 있으니까 효과는 아일라 뭐 피트 위스키랑 비슷한 효과이지만 맛은 완전 다른 방향으로 가고 있으니까 되게 풍부하고 그 계속 마시고 싶은 이런 것이면 너무 맛있어요. We would often describe this whiskey in Scotland. It's a very good winter whiskey. If you're not into, say, an Isla whiskey, because it is so, it coats your mouth, it's got bags full of flavour, a lot of sort of brown sugar, sort of cherry sort of flavourings in there as well, a little bit of cinnamon. It really is a good sort of, say, Christmas time whiskey for people in Scotland, because it's got that lovely warming feeling on the finish. And it doesn't have that burn. It's really well put together, but it reminds me. I often think with whiskies they should have a tasting note and then a sort of memory note in what they do. And this whiskey reminds me of a sort of Christmas time sort of feeling. It gives you that warmth and that enjoyment from it. This 15-year-old just full of flavour,
just gives me that sort of Christmas cake sort of type note in there as well. 예, 한국에서는 그 크리스마스 때 전통적으로 먹는 것이 뭐 스코틀랜드, 영국, 미국하고 조금 다르긴 한데 그 견과류, 그 다음에 계피, 흑설탕 들어가는 유명한 크리스마스 케이크는 있어요. 그래서 아주 좀 걸쭉하고 따뜻하고 그 추운 성탄절 같이 가족이랑 즐길 수 있는 그런 추억이 떠오르게 하는 위스키라고 표현했습니다. 되게 맛있습니다. We should skip over now to the award winner, to the 10-year. No problem at all. And my wheelhouse is cask strength or barrel strength bourbon, just everything. And so I'm really looking forward to this one. This is what I would describe as a phenomenal whiskey. It's got pretty much everything you're looking for. Okay. 우리가 위스키에 찾으려고 하고 있는 모든 것이 포함된 위스키라고 아주 phenomenal한 위스키라고 표현했습니다. 10년 그 CS입니다. Okay. So this is a combination of first and second fill bourbon casks, PX puncheons, so slightly smaller than I say a butt, Oloroso hogsheads, and then a tiny touch of virgin oak as well. So you're really talking first fill bourbon, second fill bourbon, PX puncheons, Oloroso hogsheads, and virgin oak. 5 different styles of casks, or sort of cask types essentially, brought together. Cask strength 58.2, done in really small batches. There's about 3,500 cases of this worldwide, which is a tiny amount, and it's just sometimes whiskey doesn't need describing. You just can let people enjoy it, and everybody will agree. 그렇죠. Yeah, that's true. 지금 전 세계에 이제 3,500 케이스밖에 안 만들어진 batch 3인데 cask 종류가 5가지입니다. First fill bourbon, second fill bourbon. 그 bourbon 이제 first fill, second fill 구분하면 미국에서 bourbon 생산할 때는 새로운 통을 항상 사용하고 버려야 돼요. 그래서 주로 이제 스코틀랜드를 수출하다가 first fill이면 이제 받자마자 위스키 원액을 넣는 것이 first fill이고, 사용하고 스코치 위스키 이제 매가지고 뭐 병입하고 뭐 추가 숙성할 때는 그 다음에 원액을 넣으면 second fill이라고 표현합니다. 그 다음에 아까 그 PX puncheon이라고, puncheon 이제 butt보다 약간 작은 편이고, sherry hogshead은 bourbon 그 53 그 갤런 통보다 약간 큰 것이고, 마지막으로 뭐였죠? What was the final? I got through the first, second fill. Oh, virgin oak. 그다음에 완전 새로운 통도 새로운 통도 사용하긴 합니다. 그래서 이거 모아 가지고 이제 batching. How small is a small batch? So we would say a small batch probably for us would be around, well, for us, for this 10-year-old, and for us in general, small batch is around 3,500 cases. Okay. So, in like liters. Oh, never mind. No, we don't need to do math. We're drinking whiskey. 그러니까 3,500 그 케이스 정도. 그 케이스는 6병? 6병. 야, 그 케이스는 6병이니까 3,500 곱하기 6병이라고 하면 그건 small batch라고 표현하세요. This 10-year-old is, as you said, an award winner. It won at the World Whiskey Awards 2020. It was a category winner for the best Speyside. Now, it cannot go sort of unsaid really about how brilliant that is for GlenAllachie Distillery as a whole. You're talking a distillery where single malt wasn't really released ever up until 2017. And in that time between 2017 and today, Billy Walker has won Icon of Whiskey of the Year, Master Blender of the Year, and we have numerous awards. And I think something that we hold quite dear is the fact that this was voted the best Speyside. Yeah. It's a small batch whiskey. It's released once. Once it's gone, it's gone. And for it to win best Speyside, we think it's really something we should be shouting about.
because when you try it, it's a phenomenal whiskey as well. It's This is just warm. It's giving me a bourbon burn almost. 여기 화면 이제 우측을 보면 여기 이 위스키 이제 단 상표입니다. 그래서 여기서 그 증류소 지금 채용 중이신 로넨이 가장 반가워하는 상이 그 스페이스 사이드 위스키 중에 우수 위스키로 이제 그 상을 탄 것은 되게 마음에 든다고 아주 행복하다고 하는 것이고, 저로 제가 아까 이제 위스키 애엄자가 위스키에서 찾으려고 하는 모든 것이 담는 위스키라고 표현하셨는데, 진짜 어떤 위스키 종류를 좋아하느냐 상관없이 진짜 뭐 버번 애엄자, 뭐 스카치, 뭐 싱글 몰트 애엄자 아니면 좀 고급스러운 블렌디드 스카치 좋아하는 사람은 이거 다 마시기 좋아할 것 같아요. 되게 따뜻하고 아주 이것도 되게 그 mouthfeel도 되게 chewy한. This is also very chewy. I like that. It's a real characteristic that we're developing at GlenAllachie as well. Is it's really got a really good mouthfeel. It's not over very quickly. It lingers in your mouth. It coats your whole mouth, and then you start to pick up flavors once you've stopped actually tasting it and having any liquid in your mouth. You're still getting the flavors coming through. With the 10-year-old on the nose, and again, as we've said, with the 12 and 15, the nose is a real introduction into what you should expect on the palate. And I'm really excited to get the sort of, again, the honey, the raisins, but a real sort of citrusy note as well. Maybe sort of a little lemon zest, some orange peel, and then some sort of sweet spice as well. It's a real great combination of this. Am I mistaken in finding peppermint here? I'm getting a very fresh minty on the nose, either apple mint or peppermint, something like that. It's not the like black pepper or cinnamon that you sometimes get on the nose. It's a real very fresh minty. I would go along. I would say the sort of peppermint, that freshness to it as well. I could see that really. So lemon 향, 오렌지 향. Blue apple skin. Okay, so that's in the comments. I'm seeing someone saying blue apple skin. Blue apple skin. Interesting. Okay. 우리가 너무 이제 얘기하다가 위스키 이제 즐기는 반면에 시간 벌써 초과했는데, 지금 뭐 12년, 15년, 10년에 대한 질문 받도록 하겠습니다. 혹시 채팅방에 뭐 우리가 답변 못하는 질문 있나요? So I'm looking for questions since we're already a little bit over time, but I want to make sure we handle questions for these three before we move on. Yeah, that's right. So one comment is cask strength, yet with very controlled nose, not penetrating. I love it. 그거 맞아. 보통 CS라고 생각하면 도수가 높은 그 자체가 향이 너무 세다라는 표현이 있잖아요. 근데 이거는 진짜 그 향만 맡아 보면 58.2% 정도 위스키 이제 높은 도수가 그렇게 안 느껴져요. The nose does not give itself away as a cask strength. No, it's again a similarity between the 12 and the 15 is that they're very well put together in a way that makes them approachable and drinkable. And for the high alcohol strength that it is at 58, there isn't that sudden, oh, this is cask strength, this is going to take a little bit of time. It's still very approachable, and it doesn't, for me, give you that burn that sometimes you can pick up with cask strength whiskies. And we put that down as to why maybe it picked up the awards that it did. To the World the World Whiskey Awards are truly something quite unique, is the fact that it's blind tested throughout different panels around the world, and then there's rounds and there's winners and losers, and the winners go into the next tasting panel that's again a blind tasting. And this 10-year-old worked its way through a number of different rounds of blind tastings throughout the whole world,
and is a category winner for the best Speyside. And that's something that I think marks off a really, really good whiskey. And again, within that same awards, the World Whiskies, Billy Walker was given the Icon of the Year. He won the Scottish sort of category, and then went on to win the World Icon of the Year for his passion, for his longevity within the industry, and for the current whiskies that he's producing, which I think that award should have been given to him quite a long time ago. 예, 그 빌리 워커 그 중유 소장님이 이제 장기 그 우수자로 지금 산 탕으로신데 아주 그러니까 지금 75세 계속 활동하는 것 그 자체 보니까 되게 오랫동안 여러 중유소에서 큰 영향을 그 기여해 주시고 그 이 위스키는 그 월드 위스키 그 상 그 자체가 여러 차례로 이제 블라인드 테스팅 이제 거쳐야 그러니까 블라인드 테이스팅은 그 시험 그 평가자 그 위스키를 평가자가 시험할 때는 어떤 위스키인지 모르는 상태에서 몇 차례인지 통과해야 상을 탄 것인데 가장 그 세계에서 가장 우수한 스페이스사이드 위스키라고 3년 만에 탄 그 자체가 아주 훌륭한 그 뭐랄까 그 achievement 그 성적이라고 볼 수 있습니다. 되게 그러면 그 본인도 되게 좀 자랑스럽다고 생각할 수 있는데, I'm gonna. This is an opinion, but I'm gonna ask you from your perspective. Has it gone to his head? No, it's the great thing about, say, Billy Walker as a person, out with the master distiller, the master blender side, with all the accolades and say the Scotch whisky fame that he receives. He's someone who I would always describe as being a very humble family man, who these things, when he wins awards, he sees them as awards for the whole company of people that work with him. That's great. And his success isn't just down to him, it's down to the people that work within the warehouses, it's down to the stillman, the staff that work in the shop, the people that work in the office that aren't face to face with whiskey drinkers at all. He sees these awards as a sort of, yes, it's his name on the award, but it's more an award to the hard work that's put in behind the scenes. And it's something I would, if anyone asked me what's Billy really like, I would always say he's a very hard-working, humble person that isn't this sort of fame-driven person. And he does things because he's passionate about whiskey, but also he's passionate about showcasing distilleries and people that work with him, more than him accepting these massive awards, saying that it's not all about him. Okay, that's great. 그 빌리 워커 지금 이제 잠깐 소개를 했었는데 그 되게 이제 명상을 추구하는 것보다 되게 겸손하고 뭐 가족 위주로 이런 상을 탈 때는 그 본인의 노력만 이제 그 인정한다는 것으로 생각하지 않으시고 그 팀 전체적으로 인정받게 하는 것이고 사실 그 증서 이제 샵 직원까지 이건 이제 그 명성을 가져오게 하는 것이라고 생각하시니까 되게 뭐 말하다시피 겸손하고 명성 충격보다 위스키 이제 좀 잘 만들고 잘 알려주고 싶은 그런 그 욕심으로 계속 이렇게 활동하고 계신 분이라고 합니다. We should try to get to a conclusion here, so we should talk a little bit about the wood finish range, which I have on my whiskey wall here to my left, your right. So give us a little bit about the wood finish range. So the wood finish range is something, again, it's quite small batch. It is something that we are planning on releasing yearly, but it varies every time. Okay. So the first batch of the wood finishes that we done was a 9-year-old rye, 10-year-old port, and a 12-year-old PX finish. Now all of these were in refill bourbon before, and then finished in first fill of the respective wood types for around about a year and a half. It's a second maturation or a finish. It's still a good period of time to really pick up the
the flavors and also sort of really sort of develop. And for examples, for the rye quarter casks from Koval Distillery, really small casks, huge injection of flavour, but the period of time that we've allowed it to mature allows the Glennalachie spirit and the flavours from the wood in a quarter cask to really again sort of marry together, so they're not separate. And that goes the same for the port and the PX sherry, is that they're married for a good period of time that allows the flavours to mingle together, to intertwine, so you're not drinking, say, two separate layers of alcohol. They're really sort of brought together. Okay. 그 지금 wood finish range는 그 원액은 전부 지금 bourbon 통해서 숙성하다가 8년은 그 quarter cask, 그러니까 4분의 1 규모의 그 코발 증류소에서 그 시카고, 그 코발은 시카고에 이제 배치된 증류소인데, 시카고에서 배치된 그 코발 quarter cask rye 위스키 통에 이제 추가 숙성하고, 10년은 port wine cask에다가 추가 숙성되고, 12년은 PX sherry 숙성되는데, 그 피니시 그 추가 숙성 기간, 피니시 기간은 거의 1년 반이라고 합니다. 제가 알기로는 1년 반이면 그 거의 한 5-6배, 그러니까 일반적으로 피니시라는 기간은 한 뭐 3개월에서 6개월 정도밖에 안 되는데, 되게 오랫동안 이제 추가 숙성을 하고, 그 다음에 똑같이 그 우리가 마시던 그 세 가지하고 똑같이 그 베팅도 좀 오래 하다가 보니까 그 밍글링, 그 향하고 맛은 아주 제대로 이제 밍글링이니까, 그냥 당분간에 믹싱된 이 원액이랑 이 원액이랑 믹싱되는 것이 아니고 진짜 통합된 하나의 위스키 프로파일 만들어진 과정이라고 합니다. 그래서 지금 그 화면에 보이는 거는 우리가 지금 보고 있는 거죠. 예, 지금 8년 코발 라이 캐스크, 지금 그 저기 10년은 port wine cask, 12년은 PX sherry cask이고. I have a question to get ahead of the questions, and that is why the difference in bottle proof from the core range? We've gone from 46 to 48%. So this sort of leads us down, because we're smaller and independent and we taste everything before it is bottled. We have a tendency to taste at 46, 48 and cask strength. And on occasions we try to taste around about the 50% mark. And we felt with these whiskies, one, to differentiate between the core range and the wood finish range, and also that they were really good at this strength as well, and we thought that they really worked. And to give an indication of how, when I say these are quite small batch as well, each individually you're looking around sort of 2,000 cases worldwide. So if we say the 10-year-old small batch at 3,500, knock 1,500 off of that, and then it sort of shows you how, when we say small batch, they are actually relatively small batch. But yeah, we tried it at 46, tried it at 48, and we'd have tried it at cask strength or 50-51%, give or take, and we thought that, again, non-chill filtered, no added colour, just a drop of water, that 48 worked well for these three different releases. Okay. 지금 요약하자 하면 그 46, 48도 그 차이점이 위스키 이제 어떻게 블렌딩할까 시험을 할 때는 보통 46도, 48도, 50도 뭐 캐스크 스트렝스라든지 시험을 따로 하다가 어떻게 출시할 건지 이제 결정하는 건데, 하나의 그 변수가 일반 여기 core range하고 차별하기 위해서 조금 높게 해도 되고, 그다음에 진짜 small batch라면 아까 그 10년이 3,500개 정도 그 케이스가 나오는데 비슷하게 나오게 할 수 있죠. 근데 물을 떨면 또 좀 작은, 그러니까 그 수량이 좀 작게 만들어서 이거는 진짜 귀한 것으로 이제 마케팅 할 수 있잖아요. 그래서 약간 마케팅 효과를 담아서 하는 것이고, 한 2-3번 그 릴리스 이제 거쳐서 할 계획이 있으니까 이런 비슷한 거는 나오긴 하지만, 지금 나오는 것은
한국에서 지금 그 여기 우리 시장에 출시된 거는 세계 마지막 거라고 합니다. So what we have here in Korea is apparently the end of this batch. Yeah, they are, as I said before, small batch, but they're a one-off bottlings for the whole world. And then 2020 will release a further batch, and then so on and so forth. And it's not solely restricted to rye, port, or PX. It will change, it will develop, the cask types will move on to something else, and there'll be the changing of producers as well, from, say, the rye especially. These things can change and develop, and it's a very fluid developing range that, because it's done small batches, but also once, if you get your hands on a bottle, I would often say to people that if you get your hand on one bottle, try to get your hands on 2 bottles, so that you know it's going to last. Right. Yeah. what Ronan 씨가 말씀하신 거는 이제 한 병 찾을 수 있으면 2병 사라고. 왜냐면 이거 한 번 나올 때는 그 다음에 아예 안 나오는 것이고, 이거는 그 small batch 이제 range라고 해서 계속 연수 하나씩 이제 바꿔가면서 매년 이제 출시할 생각은 있는데, 뭐 예를 들어서 뭐 코바 라이는 그 통 이제 사용하다가 다시 구매를 하지 않으면 그 다른 그 종류 통으로 바꿀 수 있으니까, 라이 아예 그 안 나올 수 있고, 뭐 똑같이 뭐 포트도 안 나올 수 있고, 다른 뭐 스카토 와인이 뭐 다른 와인으로 바꿀 수 있고, 그래서 이거는 되게 귀하다는 그 표현이 있는데, 그 한 병 찾을 수 있으면 꼭 2병 좀 가져가십시오 하는 표현입니다. Okay, so we're again well over. So the next drink, 두 번째 지금 두 번째는 이제 2020년 지금 올해 이제 나올 건데, do you have a time frame for the 2020 second release, or is it still depending on the pandemic? So right at the beginning of the pandemic, for the UK, we were going to launch these and have a big launch that the new wood finish range is out and ready to go. But because of the pandemic, we didn't want to make a big of a splash about it all. So we softly went about announcing that these 3 whiskies are now available to order, and that, but we went through a period in the UK where every building in the entire every workplace in the entirety was completely shut. So we sort of softly launched everything, and then everything closed down. So slowly but surely things are reopening again. So they are available to ship, to buy, to whatever. But you can see the slight difference in the range between the batch 2 of the wood finish and batch 1, and how they're just changing ever so slightly. Going from a Koval rye at 8 years old to a rye 9-year-old from an undisclosed rye distillery in America, Okay. 11 Moscatel, and then an 11-year-old port. Okay. 지금 그 화면에 보이는 것은 이제 올해 나올 그 second release인데, 그 이제 코비드 이제 세계적으로 이제 퍼지기 시작하기 전에 이제 큰 뭐 릴리스 파티 이제 하려고 하다가, 아시다시피 이제 우리가 세계적으로 이제 활동이 다 이제 중단되어 가지고 못했는데, 지금 주문 가능하고 조금씩 이제 우리가 다시 이제 영업하기 시작하고 있으니까 이제 나오기 시작했습니다. 그래서 그 여기 보시면 약간 변동되는 것은 8년산 코발 그 쿼터 캐스크라에서 뭐 9년산 우리 몰라야 되는 라이 증류소에서 나는 것이고, 앞으로 계속 한 변수 하나씩 이제 바꿀 거니까 출시되는 대로 찾아서 즐겨 마시기 바랍니다. Okay, so you'll have to email me and tell. I'll keep your secret. Just email me what distillery that's from, because I can guess. So all right. So I think we're ready to wrap things up, but we need to go to Q&A. And so what we're going to do is open the
those who would like can pop in with a microphone. If not, you can put your questions up in the chat room. We've got our staff watching the chat. 지금 그 질의응답 시간인데 너무 오래 이제 같이 참여하셔서 우선 고맙게 생각하고요. 질의응답 시간이니까 우리가 질문 몇 개 받아가지고 제가 그 뭐 직접 영어로 하셔도 되고 아니면 그 로넨한테 뭐 통역이 필요하면 제가 중간에 통역할 텐데 그 마이크 이제 열기 좀 부끄러우신 분이 그냥 채창에 올리면 되고 채창도 보시면 지금 자료 이제 공유된 자료니까 꼭 다운 받으십시오. 이제 다운 받지 않으시면 이게 이제 여기 영상이 이제 끝날 때는 없을 겁니다. So we have a question. Our first question that's come up is about, I'm assuming this is about the logo, but it's about the font that your logo was created in. So do you know anything about that font? Because it's really kind of interesting. So I couldn't tell you what the actual name of the font is. What I can tell you is where it's come from. So it's meant to look like it's carved in stone. Where we are in Speyside, just outside Aberlour, there are a lot of Pictish standing stones in the area. So we wanted to portray the heritage of what and where the distillery itself is. And we thought that, you know, this sort of slightly interesting stone-like feature with the whiskies would be good for a design in the way that the name was going. Okay. 스코틀랜드 역사를 잘 아실지 모르겠지만 지금 그 이제 유럽에서 넘어가는 그 백인족 그 전에 픽트라는 종족이 그 민족이 살았습니다. 그래서 픽트가 비석을 많이 세워진 것이었고 글렌알라키 그 계곡 근처에 그 아벨라워도 같이 있고 그 계곡에 픽트족이 세워진 비석이 되게 많아가지고 그 모양 그리고 거기서 새겨진 그걸 좀 언급하기 위해서 설계된 폰트라고 했습니다. 되게 멋져요. Here's one in English. I love the 10-year-old cask strength. And is there any other cask strength, or have any plan to launch another year-old cask strength model? So no, not 10-year, but another age statement cask strength. Currently the only other age statement cask strengths that we do are single cask releases that we will bottle a batch and release around the world, and so we do that. Currently there's no plans to do, say, a part of the core range and do a cask strength. When we did the 10, we were really focused on giving people something that may not be available from other distilleries or other producers. We wanted a 10-year-old cask strength. Most cask strength whiskies that are aged tend to fall at the 14-year-old side of things when we looked at it. So we really wanted to give people a 10-year-old small batch cask strength. So right now that's our sort of main cask strength focus, along with single cask releases that we do. But there's no immediate plans to release another age statement cask strength. 지금 싱글 캐스케님으로 한 통을 가지고 이제 CS 이제 그 출시한 것이 있는데 아직까지는 그 코 레인지에서 다른 연산 이제 추가할 생각이 아직 없다고 합니다. In saying that, with mentioning that we do cask strength and age statements, it's something that we're always quite passionate and to the forefront about, is being as transparent as we possibly can, as much as we're allowed to be. What we look to do is release age statement releases and be as transparent that we haven't chill filtered, we haven't added colour, whether we've bottled at 46 or we've bottled at cask strength. It's something we believe in and is giving as much information as we possibly can to the whisky consumer. So we'll always put sort of age statements and try and tell you where the casks have came from if we're allowed to. We had the ability when the distillery was bought over to release an age statement
blah blah in the big supermarkets. But what we wanted to do was to really showcase a good quality single malt, and we believe that giving out the information of the age and the cask types and what we were looking to achieve is something that whiskey drinkers really want to know, and it's something we stick by quite a lot, is the putting age statements on the whiskies essentially. 지금 좀 길게 설명하신 건데 요약하자면 그 글렌알라키 그 가치관 중에 추구하는 것으로 하나는 이제 투명성입니다. 그래서 그 투명하게 연산도 표기하고 그 다음에 뭐 색소 안 쓴다고 하고 그 다음에 냉장 여과를 안 한다고 하고 뭐 싱글 캐스크이나 아니면 뭐 사용하는 그 여기 통합 캐스크이나 이런 정보는 이제 허용되는 만큼 예를 들어서 그 다른 중개소에서 캐스크 이제 수입해 가지고 오면 우리 중개소 이제 공유하지 말라고 하는 데 있어요. 그래서 그거는 허용이 될 때 있으면 그 어느 중에서 지금 코바처럼 코바 라이 캐스크 이렇게 다 표기하려고 하고, 그래서 이렇게 하면 우리 소비자와 이제 친밀성은 좀 많이 이제 만들어가고 계속 우리 품질 추구하는 투명성을 추구하는 중개소 되기를 원합니다. So we've got a question about batch 4. So we've gone through batch 3 now. So how will the fourth batch be different in from your perspective? I would think that the batch 4 is going to be of similar cask makeup to batch 3. The only difference is it's matured for longer in the sherry or the virgin oak or the first fill bourbon, and also because it's different casks and wood can be so not volatile in its flavour, but it can differentiate quite a lot from one cask of XPX to one cask of another XPX. It can differentiate quite a lot. So I would think that batch 4 might be a little bit more sherry dominated, but also it'll have the virgin oak because it's been in the virgin oak a little bit longer, and because it's in the bourbon, the first fill bourbon a little longer as well. These flavours will be more prominent as well, so it will maintain, I think, the mouthfeel, things like that, but then the flavours will differentiate because of the different casks and just been maturing for just a little bit longer in the second maturation of it. Okay. 지금 가장 뚜렷한 차이점이 이제 그 third batch에서 네 번째 batch 이제 차이점 얘기하는데 기본적으로 또 오래 숙성한 거잖아요. 그래서 같은 10년, 뭐 12년, 뭐 15년인데 그 기본적으로 그 표적, 그러니까 기본 숙성 캐스크에서 어물 가지고 그 특수 캐스크 이제 그 추가 숙성되는 기간이 좀 늘어나니까 그 특징이 좀 강화될 가능성이 있다고 하고, 그 다음에 프로파일 자체가 PX 뭐 쉐리적으로도 많이 사용한다고 해서 그래서 그 달콤한 그 골직한 이런 느낌이 좀 강화될 거라고 했습니다. 지금 혹시 뭐 목소리를 내서 질문하실 분이 있어요? 오케이. 지금 여기 워라독작님이 지금 들어오십시오. We have a question coming direct. Hi, good morning and good evening. Thank you for Ronan to join us, and especially we would like to thank you for this hard time to join. And I think tonight, this night is an excellent opportunity for all the whiskey lovers in Korea to show their appreciation. And I think it was a very well organized, and I would like to thank you for Jackie, who is the manager of this whiskey cognac club. And my question is, how do you select the bourbon casks? You know, when you select,
do you have any kind of the discipline or any requirement? What kind of bourbon whisk when you select first or second fill bourbon? Yeah, so when we buy in bourbon now, we only buy first fill, and then we only fill into first or second fill bourbon. Mm-hmm. So we don't fill in third or fourth fill. We don't deal with that, but we only buy in first fill. So that means when we fill a second fill bourbon cask, we know that GlenAllachie was the whiskey in it before. So you're not buying in casks from a cooperage that may have been used at a different distillery, and you start to pick up maybe some of their flavour profiles or the flavours that are in the wood. We will only buy in first fill, and then we only fill twice, and then we'll sell them on to another distillery or back to the cooperage or wherever it has a use for them. But yeah, we only fill first and second fill, and then we only buy in first fill bourbon. Thank you. Excellent. I was checking on something else with the staff, and so I sort of missed your answer. Can you give me a real quick repeat of your answer? So the answer was that we only buy in first fill bourbons, and we'll only refill bourbons. Well, theoretically, we'll only refill bourbons once more. We'll only do 2 fills of bourbon, first and second. That means that when we fill a second time in a bourbon cask, we know that GlenAllachie was the whiskey in the first fill. Right. So we know the flavour profile that we're carrying on. Okay, I did mention what first and second means earlier, so this is a good point. 제가 아까 그 버번 통 이제 스코틀랜드로 수입을 할 때 그 first fill이라는 의미는 미국에서 버번 생산할 때 위스키 이제 병입을 하고 그다음에 스코틀랜드로 운송을 하다가 first fill이면 버번 한 번만 들어갔다가 위스키 그 스코치 위스키 원액에 이제 처음 넣는 거예요. 그 지금 글렌알라키는 다른 그 중매자한테 구매하지 않고 직접 버번 증류소에서 구매하다가 first fill 하고 second fill 사용할 경우는 그 전에 들어가는 원액이 글렌알라키 원액이라고 알고 있으니까 믿고 다시 원액을 다시 넣습니다. 그래서 그 전 과정에 직접 이제 관리하고 있으니까 버번 증류소를 택해서 우리는 first fill, 그러니까 글렌알라키는 first fill, 글렌알라키도 second fill 사용할 때는 second fill로 하는 것이라고 했습니다. 그리고 저한테 직접 질문, there's a sort of a personal question for me. So the question is, I'll read it and translate in English. But 지금 그 마크한테 하는 어디 갔죠? 질문인데 그 지금 하는 목걸이가 뭔가요? So they're asking about my medallion here. So yeah. been going on for the 저는 그 지금 그 위스키 소믈리에 자격을 이제 타왔습니다. 그래서 여러 과정 이제 통해서 이렇게 뭐 위스키에 대해서 이제 위스키 뭐 설명하고 홍보하고 그 위스키 뭐 만드는 과정에 대해서 배우다가 계속 자격을 사용을 했는데 제가 지금 3등까지 올라왔습니다. 1등은 그냥 이거 메달리언 받고 2등은 여기 체인 받게 되는 거고 그 3등은 그 교육은 다 스코치 위주로 나오는 내용이니까 그 이제 론스타 이거 별 표시 하나 얻게 됩니다. 그래서 저는 앞으로 뭐 4, 5등까지 이제 공부할 계획이 있으니까 기대해 주십시오. So what I explained was the sommelier medallion level 1 is just the medallion. I go back for level 2 and they change what was just a black lanyard to a chain. And then level 3, they add the Lone Star. And level 3 focuses on Scotch. So my level 3 is all about Scotch whiskey. And so I'm very happy to be assisting tonight with Scotch. It's a lot of fun. 감사합니다. 질문 감사합니다. And so we have one of our participants is asking where or how they are finding a bit of a salty flavor in the whiskeys, and is this
something that you can explain, or are they getting something wrong? I don't want to tell anybody their taste buds are wrong, but are they? Is it their mistake, or is it legitimate to get a salty flavor from the whiskey? It's definitely not a mistake. I always say that sort of tasting notes, sort of the flavors that you get in a whiskey, are very subjective to maybe what you've eaten that day, how you're feeling, everything like that. But they're also to your taste. You'll pick up on certain things that other people won't. I would never say if you're picking up a slight saltiness, you might be wrong. That's what you're getting. What I could say is the GlenAllachie base spirit isn't known for having that salty, briny taste, although with casks maturing in dunnage warehouses in Scotland for long periods of time, they can pick up a slight environmental sort of flavour to them. Being a particularly wet country, obviously surrounded by water all the time, that they can pick up some salt from the air, say, or the environment that they're in. That would be the reason I would be able to give as to why you might get something. But again, tasting notes are very subjective and opinionated, and they can maybe come down to what you've experienced that day or quite recently and stuff. So I would never say you were wrong if you were getting a saltiness, which is maybe what your palate picks up from the whiskies. Okay. 그 짭조름한 맛이 자랑하는 위스키가 있긴 있어요. 그 글렌알라키는 그건 일부러 이제 출시하기 위해서 만들어진 것이 없긴 하지만, 하나는 우리가 그 시험하는 사람마다 우리 입맛이 조금씩 다르잖아요. 그리고 그날 뭐 우리 그 건강 상태, 기분, 그다음에 그 전에 저녁 식사할 때 먹던 음식, 우리 그 입맛에 아주 모두 다 이제 영향을 미치고 있으니까 시음을 할 때는 맛이 뭐 들리게 느낀다는 표현은 전혀 안 되는 것입니다. 근데 약간 여기 짭조름한 맛이 느낀다 하면, 지금 제가 설명드린 그 dunnage 창고 있잖아요. 그 위스키 통이 그 이제 눕혀서 쌓이는, 거기서는 습도가 높고, 그 다음에 뭐 곰팡이도 피고, 환경에서 미치는 영향이 일반 그 렉 웨어하우스보다 크다고 해요. 그래서 스코틀랜드도 습도가 높고 이제 바다로 이제 둘러싼 섬이니까 그 파라 냄새 거의 피할 수 없는 땅이라고 하잖아요. 그래서 그 약간 들어갈 수 있다고 했습니다. Another thing with, say, tasting notes and stuff, and that sort of links into the size of the releases. And what we do is when we say GlenAllachie is limited or small batch, we're meaning that what we do is of 2,000 to 4,000 case numbers, which is a tiny, tiny amount. But what that means also, it reflects on the tasting notes as well. When you're not vatting so many casks together, you can't, as you would say, you can't hide a bad cask. All the flavours are very, very prominent in what you're putting together. A larger company, for a big brand, will do a limited release as around 35 to 40,000 cases worldwide. And what we're talking about is 2,000 to 4,000 cases worldwide. So when a bigger, larger conglomerate company says limited release, they're talking 10 times the size of what we're doing. When we say limited, we mean it's small batch, it's around, say, 10, 11,000 bottles worldwide. Very, very small amounts. But what that also means is the tasting notes will differ from batch to batch whenever it's bottled, because of the variance of the wood. When it's bottled, maybe what season the barley was harvested in, when it was grown, what the weather was like, whether it was a particularly warm summer, or whether it was a particularly cold winter. So all these things, when you have such small, limited releases, have a huge overall effect on everything that ends up in the bottle. And when you deal in such small numbers like we do at GlenAllachie,
these things tend to happen more often, where when you deal in the large numbers of the bigger conglomerates, they don't matter as much because it's so much liquid, and we're just talking about a drop of liquid. 지금 말씀하신 거는 그 대기업이 출시하는 위스키 한 종류가 보통 35,000 케이스 또는 뭐 4,000 케이스 정도 크게 이제 출시하게 되니까 한번 그 원액 이제 그 숙성된 원액 이제 그 밍링해서 만들 때는 약간 맛이 이상하고 우리 기본 우리가 원하는 그 표적 맛이 약간 벗어나는 거는 숨길 수 있는 가능성이 있죠. 근데 글렌알라키는 그 small batch release는 2,000 케이스에서 4,000 케이스 정도 하니까 진짜 그거는 이제 10분의 1 정도밖에 안 하잖아요. 그 제대로 그 통을 고려하고 블렌딩 제대로 못하면 그 이상한 맛이 좀 튀어나올 수 있고, 그래도 그 이상 맛은 이제 피해도 조금 그 출시할 때마다 맛이 변동할 수 있어요. 그리고 일반 여기 core range도 지금 한 10,000 캐스 정도 지금 하고 있으니까 이것도 매년 나올 때는 그 전해보다 약간, 그러니까 이거 조금 더 강조된 맛, 그러니까 약간 축소된 맛, 그 향은 조금 이제 달방으로 좀 튀어나는 향이 좀 생길 수 있으니까 이거는 이제 소규모 생산, 소규모 이제 블렌딩, 그 베팅, 블렌딩 피하고 그 베팅의 특징이라고 볼 수 있어요. 그래서 그렇게 하면 그것도 하나의 이제 위스키 애용자한테 우리가 좋은 거는 같은 것을 구매해도 매년 조금씩 새로워지는 맛을 경험할 수 있는 것입니다. Here's another one in English. Does GlenAllachie have any special or strategic marketing plan for the global whiskey lovers in this pandemic situation? Yes and no. Yes and no. What we are going to do is just try and maintain what we've been doing. We're a small company. We're owned by a legend of the industry in Billy Walker. We don't really need to change anything right now or at all. We're going to keep doing what we're doing. It is the marketing side of it that might change, is maybe doing more live tastings on Zoom or video recordings of tastings and sending them around the world. Virtual tours of the distillery. That is tonight in the UK. We're doing a virtual tour of the distillery on Facebook, which will be uploaded to Facebook and YouTube. If you're not willing to stay up into the early hours of tomorrow morning, you'll be able to watch back at it. But we are probably trying to bring the experience of what it's like to be at the distillery to social media, to Facebook. For example, one of the things we're doing in the next week or so is Billy Walker himself is sitting down to do a wood finish range tasting. So he's going to sit down and walk you through the new wood finishes, how he's developed them, how he's came up with them, what the tasting notes are, what he's developed. So we're really trying to bring the distillery from being in Scotland to try and bringing it more accessible to people, which is probably the change in the marketing that we've looked at, is to just try and make things more accessible to people, whether it's by Zoom calls or virtual tours on Facebook or Billy Walker tastings on Facebook. We're just trying, sort of on our feet, we're trying to adapt as things go and see what we can do. But it's all about trying to get people engaged, but also introduce them to GlenAllachie at the same time. 글렌알라키는 지금 뭐 이 상황에서 이제 유연성 좀 보여드리면서 우리 그 위스키 애용자한테, 위스키 커뮤니티한테 접근성 이제 좀 추구하려고 하는 것이고, 이런 그 뭐 줌 이제 공통 테이스팅이나 뭐 오늘 조금 있다가 페이스북에 이제 virtual tour, 그냥 가상 그 디스틸러리 증류소 투어도 게시할 것이고, 앞으로 빌리 워커도 그 이제 wood finish 이거 말고 그 다음 라인도 이제 직접 시험 진행할 텐데,
어려운 시기에 그 일단 이제 생산 쪽으로는 같은 그러니까 좋은 품질 계속 유지하고 이제 준비하려고 하는 것이고 그 소셜 미디어나 이렇게 영상 그 접근성으로 그 우리 위스키 애용자와 좀 가까워지려고 지금 노력하고 있습니다. 지금 우리는 거의 2시간 진행하는데 아직까지는 지금 58명이 계속 지금 참석 중입니다. 그런데 우리가 어느새 이제 마무리해야 되고 마지막 질문 하나 하고 그 다음에 제가 로넌한테 이제 배경 인사 요청하겠습니다. 마지막 질문 하나 받겠습니다. 그러면 없으시면 제가 먼저 로넌한테 이제 배경 인사하고 우리가 모두 같이 이제 한 잔 여기 남은 위스키 이제 쫄고 로넌한테 이제 잘 가라고 인사하겠습니다. Ronan, there was no final question, so we're all raising our glass to wish you a good lunch. Good lunch, yes. Okay, so Ronan 이제 점심 시간이니까 잠시 맛있게 드십시오. Have a good lunch, Ronan. Thank you. I'll try my best. Okay, take care. 그리고 Thank you. 지금까지 이제 여기 참석해주신 여러분께 되게 감사드리고 우리가 앞으로 그 올해 이제 계속 이런 식으로 영상 그 가상 채용을 이제 진행할 테니까 이 자리에서 다시 만납시다. 감사합니다. 슬란시바. Thank you.